আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে পোস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি চাইলে খুবই ইজিলি ছবি অথবা নামটি ব্যবহার করে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনের মাধ্যমে এই পোস্টারটি মেক করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন তানভীর টেক পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল। আমি তানভীর আছি আপনাদের সাথে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে আপনি নিজে এই ধরনের একটি পোস্টার ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন। তো আজকের এই পোস্টার ডিজাইনের পিএলপি ফাইলটি হলো 21শে ফেব্রুয়ারি পোস্টার ডিজাইন। তো এই পোস্টারটি তৈরি করতে হলে আপনাদের দুটি জিনিসের প্রয়োজন হবে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটির নাম পিক্সেল ল্যাব। এই অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে অথবা আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। নাম্বার দুই হচ্ছে একটি প্রজেক্ট ফাইলের প্রয়োজন হবে। প্রজেক্ট ফাইলের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা খুবই ইজিলিভাবে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো যারা জানেন না কিভাবে পিএলপি ফাইল ডাউনলোড করতে হয়, এই নিয়ে আমার একটা ভিডিও তৈরি করা আছে। ওই ভিডিওটা আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে, সেখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন। আর পিএলপি ফাইলটি ডাউনলোড করতে হলে বরাবরের মতো 4 ডিজিটের পাসওয়ার্ড থাকছে। সেই পাসওয়ার্ডগুলো আপনারা ভিডিওর স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনারা সংগ্রহ করে ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। তো চলুন আমাদের ভিডিওটি শুরু করা যাক। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and